Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στο χώρο εκδηλώσεων 7ος, για τη διεξαγωγή του ελληνικού τελικού του World Class διαγωνισμού. Τι είναι όμως το World Class? Ποια είναι η καρδιά του World Class? Ο σκοπός μας είναι να αναβαθμίσουμε σε όλο τον κόσμο αυτό που κάνουμε, αυτή τη δύσκολη δουλειά, διαμέσου του ανθρώπινου παράγοντα, να τον βάλουμε να δουλεύει ακόμα περισσότερο το μυαλό του, να αναπτύξει τις δεξιότητες του, τις γνώσεις του, με μοναδικό σκοπό να κάνει τον κόσμο να περνάει καλά και να προσφέρει σωστά και νόσιμα ποτά. Και να μην ξεχνάμε ότι το World Class είναι γιορτή. Φέτος, για πρώτη χρονιά και οι 12 φιναλίστ θα διαγωνιστούν και στα 3 challenges. Ο νικητής της βραδιάς θα είναι αυτός που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία συνολικά τόσο στο Better Drinking όσο στο Flavor και στο Wanderlust. Οι κριτές του διαγωνισμού μας εξήγησαν το κάθε challenge ξεχωριστά, με πρώτον τον Dennis Tamse να μας ομιλεί για το Better Drinking. My name is Dennis Tamse, and I'm the Global Relationships Director for the Netherlands Distillery, the ones that are making Ketel One vodka. During the Better Drinking Challenge, we are looking for bartenders to influence their customers with projects around their bars, neighborhoods or countries where they have a positive impact on the environment or on people's lives. So in judging a cocktail competition, myself and many others, we look at the quality of the drinks, of course. Does it look right? Is it a nice glass? But also, is it a nice bartender to sit at the bar at? So is it engaging? It gives you a little bit of water. So there's a lot of different aspects that make it nice. Basically, the best thing is that I forget to write anything down and think, oh, I still need to do the scoring. You know, so that's really what I'm looking for, like almost like I'm paying tonight. So. Το δεύτερο challenge ήταν το The Flavor, το οποίο αποδείχθηκε λίγο δυσκολότερο από ό,τι το περίμεναν οι διαγωνιζόμενοι, και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο κριτής Dave Broom. My name's Dave Broom. I'm a whiskey writer, spirits writer, and I'm here as judge at the Greek finals for World Class. The flavour challenge was particularly difficult. It was a blind taste, so not only had the contestants to actually pick out what whiskey was in each cocktail, but actually also pick out the cocktail itself. Very, very difficult indeed. I tried it. I crashed and burned. So best of luck to all of them. But you know, it tests people's knowledge of flavour, their understanding of whiskey and how things work together when they're making a complex cocktail. So the most important thing for me is, I mean, obviously it's the drink. You know, the drink has to be well made. It's got to be, the service has to be good. The glassware has to be clean, etc., etc. The drink has to be balanced. It has to be complex. But I think what is so important in terms of world class is that you have to be a host. You have to be relaxed enough to tell the judges what the thinking is behind the drink. Ο χώρος άλλαξε ριζικά για το τρίτο challenge με το όνομα Wanderlust, όπου απαιτούσε 90 λεπτά προετοιμασία και παρουσίαση 6 κοκτέιλ σε 6 λεπτά, με θεματολογία εμπνευσμένη από το Home and Away. Γι' αυτό θα μας μιλήσει ο κριτής Gökhan Kusoğlu. Hello, my name is Gökhan Kusoğlu and I'm the last global fourth of third class. And I'm operating my own cocktail bar in Istanbul called Kaya. So the contestants who are competing in Wanderlust must push their limits, because this is the last challenge and I see the differences really near between some of them, so they must do everything that they have in their pocket. I pay most of the attention to hospitality when I judge, because at the end of the day we have 12 great bartenders which can make great cocktails, but they must difference themselves with the great energy and hospitality. That's what I cherish more in this competition. Ο κύβος ερήφθη. Τα αποτελέσματα βγήκαν. Την τρίτη θέση πήρε η Μυρσίνη Σπανέλη, τη δεύτερη θέση πήρε ο Γιώργος Δενδράκης και ο μεγάλος νικητής δεν ήταν άλλος από... Δεν θέλω να πω όνομα, θέλω να δείξω. Αυτό εδώ παίρνει αυτή τη θέση. Νιώθω υπέροχα. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήταν εδώ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ήταν υπέροχα όλα. Συγχαρητήρια στην διοργάνωση. Το World Class είναι ένας θεσμός τεράστιος. Και πάμε, παιδιά, για το παγκόσμιο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αν όχι να το πάρουμε. Δεν έχω άλλη λύση. Η αλήθεια είναι ότι κατέβηκα για να κερδίσω, αλλά δεν το περίμενα στο τέλος. Αλήθεια, νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος για όλο αυτό. Το World Class του 2019 ξεκίνησε με ένα συναρπαστικό ταξίδι σε 5 πόλεις, όπου εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 500 bartenders. Οι συμμετοχές πλησίασαν τις 100, οι bartenders πειραματίστηκαν με την επιστήμη του καπνού, με την ανθράκωση καθώς και με το τάρτ αντίκι, μέχρι που φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα.
Κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτό το κομμάτι του World Class 2019. Το επόμενο και τελευταίο θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στη Γλασκόβη, όπου ο Νίκος Ουρμπάτης θα έρθει αντιμέτωπος με τους κορυφαίους μπαρτέντες του κόσμου για τον τίτλο του World Class Bartender για τη χρονιά του 2019. Νίκος Ουρμπάτη, από όλους εμάς, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία.